Respected brothers and elders, Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. All the praises to Allah subhanahu wa ta'ala who created us as a human being and gave us life. All the durood and salam to his beloved Prophet, our beloved Prophet Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wasallam. We are very happy and fortunate today because we have a very special guest with us. This kind of bad weather, but he is still here because he is our District 11 State Senator, Mr. Tony Avella. Thank you, Mr. Tony Avella, for your time and support for our community. I want to say a few words before he is speaking, because this community is very old community and we are living here for a long time, and the Muslim community is growing each and every day. And that is the reason we built one mosque, Jamaica Muslim Center, and now we have another mosque in this neighborhood. He said, Senator said it's a beautiful mosque. Thank you, Senator, for your comments. I told him about 800 worshippers are worshipping on Friday, like today, and in the summertime, outside is full also when the schools are closed. So this is very big community and we are growing. We are working together. And Senator is very kind to help us for all our issue, and we spoke a lot of things on the third floor, including President, addressing the nation after California incidents, and also President Obama's speech on last Tuesday at Baltimore Islamic Center. Because we want to live together with peace, and all the elected officials are committed to support our Muslim community. Because President Obama says we are American citizens, we are Muslim. We are not second-class citizens, we are not foreigners. When you took the oath, you are citizen. You are citizen of the United States. You have all the rights to practice it. Because we want our equal rights, equal opportunities, equal share, and equal justice. And how it will going to come? We need to know our rights, and then we have to register and vote. And if we have a big vote bank, then all the elected officials will come to us and will care us. But if you are a citizen, you are not registering, you are not voting, then you don't have any power. So that is very important. This year is very important because the president election is coming in November. We all know that. And our president is the key person of the country, he is the commander-in-chief. So we have to choose the right person. Not the person who is, making some comments and, harming our Muslim community and throwing a lady from his meeting who were wearing a hijab. And that is the reason we have to go through it, and we are all Democrats. Most of them are Democrats in here. I'm not going to say all Democrats. Then the Republicans will be maybe, upset about it. But most immigrants are Democrat. We are Democrat, we are supporting our Democratic Party candidates. That is the way Senator Avella, he came as our state senator. So I'm not going to take that much time. Our President, Mosjid Chaudhary, he's going to say a few words and welcome our state senator in our mosque. This is his first time. So we went to his office twice. He and his official staff, they want to work with us together. So he will be here again, I hope, when we have some problem. So thank you, Senator, for your concern and helping our community, when you took the office. Thank you.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Thank you. Thank you. When you all come, Mr. Tani Avella, come in our Mosjid. And last week I told all of you, few months ago we go to his office. Somebody complained about us, our community, our Mosjid. That's why he called us. That's why we go to his office and explain everything. And I invite him. When they come to our Mosjid and see the situation, inside or outside. And then he say, inshallah, we come in. And they come in here today. That's why I say again, thank you for you coming here. Thank you for you stay with us today. So whatever said of my brother, Tayyib Rahman Harun, this I support this. I don't want to say anything about this. Just I have some point of the knowledge of our Senator Tani Avella. We are Muslim people. We are Muslim religious, very peaceful religious, and very peacefully we are coming our masjid. And we all the time announce, me and our Imam, they keep quiet and come inside very peacefully in the masjid and they finish the prayer here and go outside, go your home, not stay outside. Whatever the rule, we are followed of this country. This is our country. We are American now, this country is my country. We follow his law all the time and American law. And we know our neighbor right, and we know our right too. So we try to be keeping my right way, but many of times suddenly the guy complain, you and so many things, so many departments. So now you see what the situation for us, but the situation outside. That's why I thank you again, and thank you. I invite to you come again and again our masjid, and we are support to you, inshallah. Salam. Thank you. Now I invite Mr. Tani Avella to come in, please. Okay. Salam alaikum. Thanks for inviting me to be here. This is my first time to this mosque, but as some of you leaders know, I've been to many mosques in the area previously. I look forward to working with you in the future, but I wanted to tell you some of the things that I'm already working on behalf of the Muslim community. I was very proud just recently on an issue that I've been working on for a couple of years. Previously, in New York State, the Islamic religion was not mentioned specifically in the Religious Corporation Law of the state of New York. 20 other religions were mentioned, but not the Islamic religion. Neither was the Sikh religion or the Hindu religion. I was actually quite surprised when I found this out. And for the past 2 years, I've been working to change the law. I'm very happy to announce that we had a press conference a couple of weeks ago. The law was changed in November, became effective in November. So now if you go online to the state religious corporation law, you will find specifically the Islamic religion mentioned, as well as the titles of your clergy, which had never been mentioned before. So I'm very happy that you now have the same recognition as some of the other religions in the state of New York. So I'm very proud that I was able to do that on your behalf. Thank you. 2 other bills that I'm working on is in the city of New York, we now have 2 of your religious holidays as holidays in the public school system. However, the colleges, the City University of New York or the State University of New York does not recognize those holidays. I have introduced a bill to make that happen, so I'm working on that. I'm also working on a bill that right now, if you send your children to a public school, there's no requirement that they provide any dietary restrictions for your religion or even for the Jewish religion, to be perfectly honest. So I've introduced a bill that will allow the school, would mandate the schools provide halal food to your children if you send them to public schools. So I'm working on those 2 bills, and I encourage you to be supportive of those legislation, because the more people that get involved in the process, the easier it becomes for me to try and get these bills enacted into law. But I'm very happy that I was able to get the first one. Now I'm going to work on the other 2. And I want you to know that whatever issue you have, I may be at the state level, but that doesn't mean if you have even a pothole in front of your house, you can call me.
If you have an immigration issue, even though that's federal, you can call my office. Because we deal with a lot of immigration issues, and even though I'm on the state level, we've had a lot of success in dealing with the federal government on immigration issues. And I want you to know that when there's a hate crime against you, I stand with you to say it's wrong. Thank you, sir. And everybody should stand with you when you're unfairly attacked because of your religion, because of who you are. That is not the American way. And as was said, we are all Americans. We all need to be treated fairly, and I'm here to make sure that that happens. So please feel free to reach out to me on any issue you may have. Thank you for inviting me to be here today. Thank you for coming and visiting our center. No, real pleasure. Thank you. Thank you, Senator, for your time. Thanks again, Mr. Senator Tony Avella, who came and visit our center, and we wish that inshallah as soon we're going to pass those laws for our facilities, for our benefit, inshallah. Also, inshallah, 1-2 minutes. I'll give you some time after 3 minutes, inshallah. No, Azan is done. The first Azan is হয়ে গেছে already. Now আর একটা জিনিস হচ্ছে যে one more thing, the media, the modern technology life, media is very important for us. এই যুগে মিডিয়া একটা বড় ইম্পর্টেন্ট জিনিস। দেখেন তো কাগজটা নিয়ে আসেন। দেখতেছি। ইসলাম প্রচারের ক্ষেত্রেও for the published of Islam we need a media. যতগুলা মাধ্যম আছে তার মধ্যে একটা বড় মাধ্যম হচ্ছে মিডিয়া। আগে একটা সময় আসছিল কারো বাসায় যদি ট্যাব থাকতো, টিভি থাকতো, হুজুররা পর্যন্ত দাওয়াত খাইতো না। ভাবতো না জানে কত বড় গুনার বস। একটা সময় আসছিল না এমন, ঘরে টিভি থাকলে মানুষ ভাবতো কেউ যদি বিদেশ থেকে যাইতো তার বড় বাহাদুরি ছিল মিডিয়ার ট্যাব একটা সাথে থাকতো। বাজারে আসতে সময় দেখতাম এটা বাজায় বাজায় আসতো আর বাজায় বাজায় যাইতো। পারপাস ভিন্ন, বাট বর্তমান যুগে যেহেতু মানুষ সময় পেলে মিডিয়ার খবর জানার একটাই হয়, কোনো কিছু প্রচার প্রসারের একটাই হয় মিডিয়া। আর মিডিয়া দুনিয়াটাকে এমন ভাবে দখল করে রাখছে, মিডিয়া যা বলে 95% মানুষ তাকে বিশ্বাস করে, ঠিক কিনা? এই ক্ষেত্রে মুসলমানদেরকেও ইসলামিক ওয়েতে মিডিয়ার মধ্যে আগায় আসতে হবে। ইসলামিক নিউজ, ইসলামিক মিডিয়া, ইসলামিক টিভি চ্যানেল, ইংল্যান্ডেও মোটামুটি কয়েকটা ইসলামিক টিভি চ্যানেল হয়েছে। আমেরিকা তো আলহামদুলিল্লাহ গত 1 বছর যাবত একটা টিভি চ্যানেল ITV ইসলামিক টিভি হিসাবে কাজ করতেছে। বাট এটা এখনো কেবলের মধ্যে যায় নাই, টোটাল টিভির বক্স যে আছে না তার মধ্যে এটা দেখা যায় ITV 24। এটা প্রচার প্রসার আলহামদুলিল্লাহ শুরু হয়েছে। এটার অডিটর যিনি ডাইরেক্টর জনাব মৌলানা শহীদুল্লাহ সাহেব এখানে আছেন। গত 2 সপ্তাহ আগে আমাদের মসজিদের প্রোগ্রামটা রেকর্ড করা হয়েছিল, ইউটিউবে দেওয়া হয়েছে, টিভির মধ্যে এটা প্রচার প্রসার করা হয়েছে। প্রচারের দ্বারা মানুষ সত্য জিনিসটা জানতে পারে। আজকে আমি এখানে 500 মানুষের সামনে কথা বললাম, ইসলামের কথাটাই বললাম। এই কথাটা যখন মিডিয়ার মাধ্যমে 50,000 মানুষের কাছে চলে যাবে, এটা ভালো না? মিডিয়ার মাধ্যমে অনেক অন্যায় কাজগুলা সমাজে মানুষ অধিকার পাইতে যাচ্ছে। এক ছেলে আরেক মেয়ের গালে টাপ্পড় দিছে, খবর নয় 15 দিন 20 দিন চলে গেছে। ফেসবুকে যখন দিয়ে দিছে পুলিশ ধরতে আর দেরি করছে, একদিনও লাগে না। এমপি টেমপি সবাই মিলে তারা তাড়াতাড়ি ধরো। এটা আসছে কিভাবে? মিডিয়ার মাধ্যমে জানতে পারলো যে এই জুলুমের কথা। তো আমরা সবাই চেষ্টা করব। ITV 24 নিউ ইয়র্কে শুরু হয়েছে একটা ইসলামিক টিভি। আপনারা সবাই দেখবেন যখন সময় আছে। এই দেশের একটা নিয়ম আছে, যখন মানুষ কথা বলে একটা বেসিক ফাউন্ডেশনকে কথা বলে, বাহিরের রেইন
বৃষ্টি আছে, সাথে ছাতি নিয়ে যাই। একটা এটা প্রতিকার কি, সাথে এটা বলে যে বাহিরে ঠান্ডা, জ্যাকেট নিয়ে বাহিরে যাই। যদি একতরফা ওয়াজ করেন যে এনজিওর টাকা গ্রহণ করেন না, আপনার কোনো ইসলামিক টাকা দেওয়ার কোনো ফান্ড নাই, কোনো তহবিল নাই, মানুষ এই ওয়াজ শুনবে না। বলবেন এনজিওর হারাম, ইন্টারেস্টের টাকা নিও না। আর আপনি কোনো ফান্ড করলেন না, কোনো তান তহবিল করলেন না উইদাউট ইন্টারেস্ট, মানুষের পেটে যখন খিদা থাকবে তখন আপনার ওয়াজের কোথায় অপেক্ষা থাকবে? ওয়াজের অপেক্ষা থাকবে? থাকবে না। মিডিয়া দেখো না, টিভি দিকে করে আপনি কামাইবে না। বাচ্চারা কার্টুন দেখবে, ইসলামিক কার্টুন ওয়াচ করো, ইসলামিক চ্যানেল ওয়াচ করো, সময়টা খরচ করো ইসলামিক চ্যানেলে, নিজের নলেজকে তাজা করো, সত্য জিনিসটা জানো। মানুষ দেখবেই সময় জানে টিভি, তখন ইসলামিক টিভিটা তাদের সামনে এনে দিতে হবে। বলতে ভাই তুমি যখন দেখতে হয় ইসলামিক ইতিহাস দেখো। আজকে অনলাইনে গেলে প্রফেট নূহ আলাইহিস সালামের ঘটনা শুনেছেন, অনেকে ইজিপ্ট যান না, ইজিপ্টের ইতিহাস আপনি ইউটিউবে দেখতে পারেন, ইন্টারনেটের মাধ্যমে দেখতে পারেন, জিওগ্রাফির মাধ্যমে দেখতে পারেন। যে জিনিসগুলোর জন্য হাজার হাজার টাকা খরচ করতে হবে বা আপনি নিজে যাইতেও পারবেন না, কিন্তু মিডিয়া আপনাকে কাছে নিয়ে এসে দিয়েছে, আপনি ইতিহাসটা জানতে পারতেছেন। মুফতি সাহেব সামনে চলে আসেন। তো মিডিয়ার প্রয়োজন আছে আমাদের মধ্যে, এবং বর্তমানে ইলেকট্রিক মিডিয়ার মধ্যে আলেম ওলামা যাচ্ছে, আগে আলেম ওলামারা তেমন যাইতেন, আলেম ওলামারা আগাচ্ছেন। কারণ দেখা যাচ্ছে মিডিয়ার মাধ্যমে অনেকে ভ্রান্ত হতে যাচ্ছে, সঠিক প্রশ্ন না জানার কারণে মানুষ যাচ্ছে হুজুর আপনাদের মধ্যে দাড়িওয়ালা, রুমাল, টুপি, হুজুর হয়তো এই কথা বলতেছে কাজা নামাজ নাই, এই হুজুরে বলতেছে পুরুষ আর মহিলার মধ্যে নামাজের ব্যবধান নাই। এই যে নতুন নতুন কিছু মাসালা আসছে, মুর্দেগার মহিলা গেলে পরে তাদের কোনো আর দোয়া করতে হবে না, তাদের কোনো সওয়াবের উসিলা নাই। অথচ নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদিস আছে, মানুষ যখন মরে যায় তাদের তিনটা আমল জারি থাকে, সদকা জারিয়া। নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কবরের পাশে দেখে দোয়া করেছেন, আমরাও দোয়া করি। তারপরে কবর জিয়ারত নাই, যদি কবর জিয়ারত না থাকতো তাহলে জান্নাতুল বকিয়ার, জান্নাতুল মুআল্লায়, মক্কা মদিনায় কোনো জায়গায় জিয়ারত করতে দিত না? দিত? কবর জিয়ারত নাই, কবরে সবরে চাই নাই। এই যে জিনিসগুলা তাদের পক্ষে দলিল মিডিয়ার মাধ্যমে আবার দিতে হবে সঠিকভাবে। এই জন্য মিডিয়া দরকার। এই ক্ষেত্রে ITV 24 টোটাল টিভির মাধ্যমে আপনারা ইনশাআল্লাহ এটাকে দেখবেন এবং সাপোর্ট করবেন। আল্লাহ আমাদেরকে তৌফিক দান করুন। সুন্নতের টাইম হয়ে গেছে, প্লিজ প্রেস সুন্নাত আর নফল ইনশাআল্লাহ।